Good morning, dear students. I am glad that I have got an interesting topic today to be discussed, and it is The Spider and the Fly by Mary Botham Howitt that has been prescribed to you in Unit 4. Right? Yes. Now, this poem is a very interesting and a thought-provoking one, I could say. And this has been written by this lady, Mary Botham Howitt. She was a 19th century English author who is best remembered for her famous children's poem, especially this poem, The Spider and the Fly, which was published in the year 1829. And you know, she was born at Coleford in the United Kingdom, and she was actually home tutored. And it is given in your textbook as she has been given education at home. So she was home tutored, but she started writing poetry from a very young age. Okay, and she has written over 180 books together with her husband, Mr. William Howitt. Right. So this is more than enough about the poet of this poem. Is now this Spider and the Fly, The Spider and the Fly by Mary Botham Howitt can be considered as a fable, since it teaches us, since it gives us a moral with animal characters. So what are the animal characters here? We have a spider and a fly here, and both of them represent two types, that is two sections in the society. One, the innocent children who may fall a prey to the cunning predators in society, and the other one, that is the spider, is a metaphor, or the cunning predators just waiting to lay trap on these innocent victims. Okay, so the poem describes the entrapment of a silly fly who loses her life to the cunning spider here. You know, while the fly at first rejects the spider's offers of food and comfort, she is finally convinced after the spider flatters her appearance, and she is never heard from again. So it is concluded with the speaker. The poem is concluded with the speaker reminding the children reading the text not to pay attention to false words and evil counselors. Like in this, you will realize that you should not give in to tempting words of praise, no matter how attractive they may be. Right? So I could say that this is a cautionary tale against ones who use flattery to cheat others. Right? So in the poem The Spider and the Fly, இதை எழுதினது யார் அப்படின்னா மேரி போத்தம் ஹாவிட்டுங்கிற இந்த லேடி தான். அவங்க எங்கே பிறந்தாங்கன்னா கோல்ஃபோர்ட் யூகேல, யுனைடெட் கிங்டமில் ஒரு இடத்துல அவங்க பிறந்தாங்க. அண்ட் ஷி வாஸ் அன் இங்கிலீஷ் போயட், எஸ்ஏயிஸ்ட். அவங்க நிறைய போய்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 180 புக்ஸ் அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, எழுதியிருக்காங்க. அவங்க ஹஸ்பண்டோட சேர்ந்து எழுதியிருக்காங்க. அண்ட் ஆக்சுவலாக இவங்களோட எஜுகேஷன் எப்படி அப்படின்னா, ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயெல்லாம் அப்படி படிக்கலை. பட் ஷி வாஸ் எஜுகேட்டட் அட் ஹோம். அண்ட் அவங்க ஷி ரெட் வைட்லி. அவங்க நிறைய என்ன செஞ்சாங்க, வீட்டில் இருந்து தான் படித்தாங்க. வீட்டில் இருந்து தான் அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் அவங்களால கெயின் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நிறைய புக்ஸ் படிப்பாங்க, நிறைய எழுதுவாங்க. யங் ஏஜ்லேயே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த poet here. The poetess பற்றி உள்ள ஒரு இது வந்து இவ்வளோ தான். அண்ட் இப்போ இந்த போயம் எதை பற்றினது அப்படின்னா, த ஸ்பைடர் அண்ட் த ஃப்ளை அப்படிங்கிற இந்த போயம் எதை பற்றினது அப்படின்னா, இப்போது இதை வந்து ஒரு ஃபேபிள்னு சொல்லலாம். நீங்கள் ஈசோப் கதைகள் அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்களா, ஈசோப் ஃபேபிள்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி அனிமல் கேரக்டர்ஸை வச்சு வந்திருக்கும். ஃபாக்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு மாரல் சொல்கிற மாதிரி வரும், ஒரு மெசேஜ் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. இது கிட்டத்தட்ட அதுதான். ஸோ இங்கே வந்து ஹியூமனிஃபிகேஷன் வந்து லைக் ஸ்பைடரையும் சரி, நம்மளுடைய ஃப்ளையும் சரி. ஸ்பைடர் உங்களுக்கு தெரியும், 8 கால் பூச்சி இல்லை, த ஒன்லி இன்செக்ட் விச் ஹேஸ்
8 legs I think. மற்ற எல்லாத்துக்குமே 6 legs இருக்கும், இதுக்கு மட்டும் 8 legs இருக்கும். ஸோ அதை 8 கால் பூச்சி நம்ம சொல்லுவோம். And the fly can be any fly, and here we can take it as a ஈங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதில் என்னென்னா ஸ்பைடரை வந்து கன்னிங் ப்ரிடேட்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. எப்படின்னா நம்ம சொசைட்டியில் 2 set of people இருப்பாங்க. ஒன்று எப்போவுமே வந்து ஏமாற்றி மற்றவங்கள ஈஸியாக ஏமாற்றி ஏதாவது ஒரு இல்லை கன்னிங்காக ட்ரிக் பண்ணி ஏமாற்றி அவங்க தே வில் ட்ரை டு அச்சீவ் வாட் தே நீட். அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவங்க சாதிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. இன்னொரு செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப வீக்கான, எஸ்பெஷலி இந்த போயமில் poetess சொல்கிறது என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக as if it has been an advice to the innocent kids. ஒரு ரொம்ப இன்னசென்ட்டான குழந்தைகளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல், அவங்களுக்கு வெளி உலகமே தெரியாது, அவங்க எவ்வளோ ஈஸியாக ஏமாந்துடுறாங்க சில நேரங்களில் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த போயம் வந்திருக்கும். நம்ம ஏமாறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் கன்வே பண்ணுறது தான் இந்த போயமும் கூட. ஸோ ஆரம்பத்தில் இந்த ஸ்பைடர் வந்து அந்த ஃப்ளையை வந்து அதோட வலையில் விழ வைக்கிறதுக்காக என்னெல்லாமோ பேசி பார்க்கும். நல்ல சாப்பாடு தாரேன்னு சொல்லும், என் வீட்டில் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லும், நிறைய சொல்லும். பட் அதை சொல்லும் போதெல்லாம் வந்து அந்த ஃப்ளை வந்து ரொம்ப காஷியஸாக தான் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும். அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாது. பட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பைடர் வந்து அதோட ஃப்ளையை பற்றின ஒரு அதோட அழகை வர்ணிக்கும் போது, ஃப்ளாட்டர் பண்ணும்போது ரொம்ப வர்ணித்து நீ அப்படி இருக்க, நீ ரொம்ப ஹைட்டலாக பறப்ப அப்படிலாம் சொல்லும்போது தலையில் வந்து உனக்கு வந்து நல்லா அந்த கலர் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஹெட்டில் வந்து ஒரு கலர் இருக்கும், ஒரு 2-3 கலர்ஸ் வந்து ஷைனிங்காக இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி க்ரீன் பர்பிள் அந்த கலர்ஸில் சேர்ந்துருக்கும். ஸோ அப்படிலாம் நீ அழகாக இருக்கேன்னு சொன்ன உடனே அது என்ன செஞ்சிடும், அப்படியே அதில் ஏமாந்து போயிடும். அதோட லைஃப் வந்து அதுக்கு முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதுதான் இதில் வந்து நிறைய சொசைட்டியில் இந்த மாதிரி நம்மளை வந்து ஏமாத்துறதுக்குள்ள காரியங்கள்லாம் இருக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த மாதிரி டெம்ப்டிங் வேர்ட்ஸ்க்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. நம்மளை புகழ்கிற மாதிரி புகழ்ந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளை மாட்டி விட்டுருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க. அதனால் இது வந்து ஒரு நமக்கு வந்து காஷன் பண்ணுற மாதிரி, நம்மளை வந்து எச்சரிக்கை கொடுக்குற மாதிரி உள்ள ஒரு ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். And before we start with, let me go through the words given there in your glossary. You can take page number 104 there. Parlor, a tidy room in a house used for entertaining guests. Winding, a twisting movement or course. Weary, very tired, especially from hard work. Pantry, a room where beverages, food, dishes are stored. Subtle, and here the word subtle should be pronounced as subtle. B is silent there, it is unstressed. So delicate or faint and mysterious. Flattering, to praise or compliment insincerely. Counselor, a person who advises. Yes. Now let's read the poem. You can take your textbook and turn to page number 102. Yes, let me read the poem first. Unit 4, The Spider and the Fly. Mary Botham Howard. Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. It's the prettiest little parlor that ever you did spy. The way into my parlor is up a winding stair, and I have many curious things to show when you are there. Oh, no, no, said the little fly. To ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come down again. I am sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. There are pretty curtains drawn around, the sheets are fine and thin, and if you like to rest a while, I'll snugly tuck you in. Oh, no, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never, never wake again who sleep upon your bed. Said the cunning spider to the fly, dear friend, what can I do to prove the warm affection I've always felt for you? I have within my pantry good store of all that's nice. I'm sure you're very welcome
Will you please to take a slice? Oh, no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what is in your pantry, and I do not wish to see. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings! How brilliant are your eyes! I have a little looking glass upon my parlour shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I'll call another day. The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon come back again. So he wove a subtle web in a little corner sly, and set his table ready to dine upon the fly. Then he came out to his door again, and merrily did sing, Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there's a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his wily flattering words, came slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head, poor foolish thing. At last, up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den, within his little parlour, but she never came out again. And now, dear little children, who may this story read, to idle, silly, flattering words, I pray you never give heed unto an evil counselor. Close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. Yes. Now let me read the first few, that is first 7 lines of the poem. That is the first stanza there. Will you walk into my parlour? Said the spider to the fly. It is the prettiest little parlour that ever you did spy. So the poem opens with a dialogue between the spider and the fly here, and we can see the spider alluring the fly to his parlour, isn't it? So it begins with the spider's attractive invite here. Okay. And also see, it is the prettiest little parlour that ever you did spy. Now it is very, you can find the spider to be very clever at marketing itself and its domain, because it calls its parlour to be the prettiest one that the fly would have ever seen or would have ever visited, isn't it? Then the way into my parlour is up a winding stair, and I have many. Now, by the way, what is parlour? Parlour is nothing but, it is there in your textbook also. It is a tidy room in a house used for entertaining guests. Like it is a sitting room. You understand? It is a sitting room in a private house. So that is parlour. So now the spider says that the house of the spider is the prettiest one that the fly would have ever visited or would have ever seen. Also, we can understand the real intention of the spider when it uses the word spy. Did you notice there? It is in the second line. It is the prettiest little parlour that ever you did spy. Spy usually is to look at something secretly or to look at something stealthily, isn't it? Without the knowledge of others. So that is spying. So now it is somewhat, it is given in the negative note there, and it also says about the winding stairs which has got many pretty things inside. So he says that the spider says that he has got many curious things to show the fly. And you know what is a winding stair? You can see the picture. See, this is the web of the spider, and you know what is a winding stair, isn't it?
See, usually a winding stair is a lovely piece of architecture, but the spider uses this beauty to trap the fly, isn't it? This web looks like a staircase. You can see the staircase also here. This is a spiral staircase. You would have seen this. It goes up and up like this. So now this spider uses this beauty to trap the victim, to trap its prey. So you should not be tempted by the outward. That is also a message given there. Another underlying message is you should not be tempted by the outward appearance or the outward beauty of anything you see on the surface, right? So that is one thing here. So in this way, the spider tries to create a kind of curiosity in her by saying that it has got many curious things. Curious, that is interesting. So he has got many interesting things to show her. So a kind of curiosity is created in the fly, and the spider tries to trick the little fly into his web like this. But did the fly accept this invitation easily? No. It is very cautious at first. At first it seems to know that it is certainly a trap and refuses this invitation. Okay, that is why she says, oh no, to ask me is in vain. What do you mean by vain? That is useless. Don't ask me anything like this, because it is useless, because I am not going to hear what you say, because I know that whoever goes up your winding stair will never come down. They have never come down again. So it is very, very cautious about that. So she refuses his invitation, and it also says that it is useless to invite her, because she actually knows well that whoever goes up the stair actually never comes down. So the fly seems to be clearly aware of the fact that the staircase, that is the stairway, this stairway leads to only death. So despite the charming invitation made by the spider, the fly turns down it. So this is what given in the first stanza. So will you walk into my parlor? So கேட்கும் போதே ரொம்ப பொலைட்டாக வீட்டுக்கு வருவியா அப்படின்னு தான் என்ன செய்யுது, இந்த ஸ்பைடர் கேட்குது. கேட்கும்போது இந்த ஃப்ளை கிட்டே கேட்கும்போது என்ன சொல்லுது, இது என்னோட பார்லர் ரொம்ப என் வீடு பார்லருங்கிறது ஒரு சின்ன ஏரியா, கெஸ்ட்டை வெல்கம் பண்ணுற, நம்ம வீட்டுக்கு வர விசிட்டர்ஸை வெல்கம் பண்ணுற ஒரு சிட்டிங் ரூம், ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ஒரு குட்டி ரூம் தான் பார்லர். ஸோ இது ஏன் வீட்டுக்கு நீ வரியான்னு கேட்கும்போது என் வீடு ரொம்ப அழகாக ப்ரிட்டி, ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கு. தட் எவர் யூ டிட் ஸ்பை, நீ உள்ளே வந்து நீ பார்த்தா தானே உனக்கு தெரியும் நீ வந்திருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும். அப்போது இந்த வே இன்டு மை பார்லர் இஸ் அப்போ வைண்டிங் ஸ்டேர். இது எப்படின்னா வைண்டிங் ஸ்டேர்னா ஒன்று மேலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த வெப்பை பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சிலந்தி விலையை பார்த்தீங்கன்னா அது அழகாக அப்படியே ஏணி மாதிரி அப்படியே நீட்டாக, அது நீங்கள் அந்த பூச்சி மூவ் பண்ணும்போது கூட பார்த்துருப்பீங்க. அது அப்படியே ஈஸியாக என்ன செய்யும், மூவ் பண்ணும், அதையே ஒரு லைனாக மூவ் பண்ணும். ஸோ ஏதோ படியில் ஏற மாதிரி. ஸோ அது அந்த மாதிரி வைண்டிங் ஸ்டேருங்கிறது இது தான், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்லா அழகாக நீட்டாக இருக்கும். ஸோ இது யூஸ்வலாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம வைண்டிங் ஸ்டேர்ஸ் பார்க்குறது ஒரு நல்ல ஆர்கிடெக்சரோடைய ஒரு பகுதியாக நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் இந்த இடத்துல அப்படி கிடையாது. இதில் இவ்வளோ அழகுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, கண்டிப்பாக நிறைய ஆபத்து இருக்குது. ஏன்னா இந்த அழகை வந்து என்ன செய்யுது, அதோட இன்செக்ட்ஸை வந்து, அதோட விக்டிம்ஸ், அதோட ப்ரேயை வந்து, அது சாப்பிடணும்னு நினைக்கிற ஒரு பூச்சியை வந்து ஈஸியாக இதை காமிச்சு என்ன செய்யுது, ஏமாற்ற ட்ரை பண்ணுது. ஸோ ஒரு மெசேஜ் என்னென்னா, இந்த இடத்துல பாயிண்ட் கொடுக்குறது, நம்ம அவுட்வேர்ட் அப்பியரன்ஸ், இந்த வெளி தோட்டத்தில் வெளி அழகை பார்த்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, எப்போவுமே எதையுமே நம்ம ஈஸியாக ஏமாந்துடக்கூடாதுங்கிறது ஒரு மெசேஜ். அண்ட் இதை கேட்கும்போது அந்த ஸ்பைடர் கூப்பிடும்போது ஃப்ளை ஈஸியாக போச்சானா இல்லை, ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடும். அது என்ன சொல்லும், என்கிட்ட கேட்குறது இன் வெயின், அது யூஸ்லெஸ், அது பயனற்றது, நீ என்கிட்ட கேட்கவே கேட்காத. ஏன்னா அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, யாரெல்லாம் மேலே இதுக்குள்ளே உள்ளே போய் மாட்டினாங்களோ அவங்க திரும்ப என்ன செஞ்சதில்லை,
கீழே வந்ததே இல்லை அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதை ரொம்ப கிளியராக தான் ஸ்மார்ட்டாக என்ன சொல்லும், மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரல, ஓ நோ நோ அப்படிங்கிறத சொல்லும். Now the second stanza. I am sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. Now this second stanza seems to be an emphatic refusal to the invitation of this spider, because it will say there, you can see the last two lines of that second stanza, it refuses like that. Double usage of the words can be seen there, like oh no 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 no, again they never never, so there is an emphasis there. Okay, this double usage of the these words show it's clear, the fly's clear and firm state of mind. Okay, so that is there. So now, having noticed that the fly is not getting attracted to its pretty little parlor, the spider changes its strategy, that is its technique, its tactics. He now expresses concern, right? So what does it do? He employs a different trick. He says that the fly must be really weary. Weary means tired. You must be really tired of flying so high. Again, there is another flattery there. It is trying to flatter the fly by saying that the fly is able to fly high. That is, along with the concern, it uses flattery. Do you understand? Soaring up, you know, flying high up in the sky. You should have seen a fly flying very high. So it says that it tries to flatter the fly by saying so, and it offers her to get some rest also on his bed. Will you rest upon my little bed? He asks. There are pretty curtains drawn around. The sheets are thin and fine, and if you like to rest a while, I'll snugly tuck you in. Again, he also points out that the chamber where it is located is a very beautiful place with pretty curtains, and this is really a reference to the web of the spider, which almost looks like a curtain. You can see this, see, and he says that the spider says that these sheets are very fine and very thin. And again, if you notice a spider's web, each and every strand is actually very fine, very very fine and thin, isn't it? So the spider asks her to take some rest on his bed, saying that he will provide comfort to it. So I'll snugly tuck you in. So tuck is nothing but providing comfort. It is in a positive note. You understand? It is given in a positive sense. But here it is not. Actually, here it is not, isn't it? When you say tucked in the web of a spider, it actually means different. It means getting trapped. Do you understand? But the fly is smart enough here also. Now it is very smart to know that it is again a trap, and it says that, oh no no, for I have ever often heard it said, they never never wake again who sleep upon your bed. So it seems that it has known well that whoever sleeps on the bed never actually wakes up again. So that is also well known. So the fly seems to be very smart enough to identify all the tricks of this spider at first. So ரெண்டாவது என்ன நடக்குது இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸாவில் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லி பார்த்துச்சு, அது கேட்கல. இப்போ செகண்ட் டைம் என்ன பண்ணுது, அதோட டெக்னிக்கை, அதோட டாக்டிக்ஸை மாற்றிட்டு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றிட்டு அதுக்கு மேலே அக்கறை இருக்க மாதிரி, கன்சர்ன் இருக்க மாதிரி காட்டுது. எப்படி சொல்லுது, நீ என்ன செஞ்சிருப்ப, ரொம்ப வியரினா டயர்ட், நீ ரொம்ப களைப்பாக இருப்ப. எதனால் களைப்பாக இருக்குன்னா, வித் சாரிங் அப் ஸோ ஹை. சாரிங்கிறது ஃப்ளையிங், ரொம்ப மேலே பறக்கிறது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப மேலே ஹைட்டாக பறக்க முடியும் அதனால். ஸோ இந்த இடத்துல கன்சர்ன், அக்கறையோடு அது வந்து ஃப்ளாட்டரியும் யூஸ் பண்ணுது. ஒரு
மாயமான வார்த்தைகளை சொல்லி ஏமாத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. ஸோ அந்த முகஸ்துதியான வார்த்தைகள், சரியா, ஃப்ளாட்ரின்னு அதுதான். ஸோ நீ ரொம்ப அது ரொம்ப ஹைட்டெல்லாம் பறக்காது, பட் அது ஓரளவு ஒரு ஹைட்டுக்கு போகும். அதனால் அதை சொல்லுது, நீ ரொம்ப ஹைட்டாக பறப்பல, ஸோ உனக்கு அது டயர்டாக இருக்கும்ல, நீ வந்து என் பெட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறியான்னு கேட்குது. அப்போ இது ஏன் என் பெட்டில் என்ன இருக்குது, நீ வந்தேன்னா நான் சுற்றி என்ன போட்டிருக்கேன், கர்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன், அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ஃபைனாக அழகாக தின்னாக இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் நீ உள்ளே வந்துட்டேன்னா நான் என்ன செய்வேன், உனக்கு நல்லா ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுப்பேன், நான் நல்லா அழகாக வந்து என்ன செய்வேன், ஒன்றா உள்ள படுக்க வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும். சொன்ன உடனே இது ரொம்ப சுதாரிப்பாக இருக்கும் ஃபஸ்ட், இல்லையா. நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ளை என்ன சொல்லும், ஓ நோ. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அதோட கிளியர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டை நம்ம பார்க்கலாம். அது ரொம்ப டிட்டர்மின்டாக ரொம்ப ஃபேமாக சொல்லும், இல்லை நான் வரமாட்டேன். ஏன்னா நிறைய பேர் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதோட எம்ஃபசிஸ் இருக்கும், நெவர் வேக் அகெயின். அதில் உள்ளே போனால் என்ன சேர்ந்தவங்க படுத்தவங்க ஒன்றும் எழும்பி வரவே மாட்டாங்க, உன் பெட்டில் படுத்த யாருமே எழும்பி வர மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே சொல்லும். Now the third stanza. Said the cunning spider to the fly, dear friend, what can I do to prove the warm affection I've always felt for you? I have within my pantry good store of all that's nice. I'm sure you're very welcome. Will you please to take a slice? Oh no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what is in your pantry and I do not wish to see. Yes. Now this third stanza reveals the persistent nature of the spider. Okay, and also it seems to be very, very clever. The spider really wants to have the fly as his prey, as his food. So that is why, see, look at how it addresses the fly here as dear friend, isn't it? So he tries to befriend her by calling it dear friend, and thus tries to create some bond or some friendship and affection in order to beguile or in order to attract or ensnare the fly into his home. You understand? Moreover, you can see an interesting element of politeness that is built into this conversation between the spider and the fly here. In the beginning, you can see the spider calling the fly as dear friend. Likewise, you can see the end of the stanzas, the last two lines. The fly also addresses the spider as kind sir. So the element of politeness is there in this stanza, I can say. So what happens now, he tries to the spider tries to tempt or convince the fly by offering her good tasty food from his pantry. You know what is a pantry? It is a cupboard or a small room where food or beverages are kept. That is pantry. You can see this picture, a small storeroom or a cupboard. Okay, so this is called a pantry, where you keep all kind of food and beverages, drinks, right? So now it tries to attract this way. But what happens? But again, the fly seems to be very firm and determined. It turns deaf to these tricky words said by the spider. It also politely refers to the spider as kind sir. You can see that in the 5th line, and tells him that she has heard about his pantry and she is not interested to see what he has got there for her. You understand? So once again, like this, the spider is desperate to tempt the fly by pointing out different aspects of its house, its parlor, its winding stairs, its bed, and now its pantry, that is the food in his pantry. However, the fly continues to be very firm and resolute in refusing this invitation of the spider. So this is what given here.
இப்போது இந்த திரும்ப இந்த தேர்ட் ஸ்டான்ஸால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்பைடரோடைய விடாமுயற்சியை நம்ம பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி அதுக்கு ஒரு விடாமுயற்சி உண்டு, அப்படி தானே? பர்சிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாகவே உண்டு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது அழகாக ரொம்ப பொறுமையாக விடாமுயற்சியோடு என்ன செய்யும், அந்த வெப்பை அழகாக கட்டி முடிச்சிடும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ரொம்ப விடாமுயற்சி, அது அதோட நேச்சர் இதில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ திரும்ப என்ன பண்ணுது, ஐயோ கூப்பிடும்போதே டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்படி கூப்பிட்றதே என்ன செய்யுது, அப்படி இந்த ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கூப்பிட்டு அவங்க 2 பேருக்கும் உள்ள அது ஒரு ஃபால்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, அஃபெக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. ஆக்சுவலாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பைடர் உள்ளே விழுந்துருச்சுன்னா, ஒரு இன்செக்ட் உள்ளே விழுந்துச்சுன்னா சாப்பிட தான் போகுது. ஆனால் கூட அதை வந்து என்ன செய்யுது, அதை வந்து என்ஸ்னார் பண்ணுறதுக்காண்டி, அதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுட்டு என்ன செய்யுது, நான் எப்படி உனக்கு வந்து உன் மேலே நான் எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கேங்கிறத நான் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ உள்ளே வந்தேன்னா எனக்கு நிறைய என்னோடய பேண்ட்ரியில் நிறைய இருக்குது, ஃபுட் இருக்குது, குட் ஸ்டோர் ஆஃப் ஆல் தட்ஸ் நைஸ், நிறைய டெலிஷியஸ் ஃபுட்டெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன், நீ வரலாம், நீ வந்தேன்னா நான் உனக்கு அதை சாப்பிட கொடுப்பேன், will you please to take a slice, வந்து ஒரு பிட்டாவது நீ என்ன செஞ்சுட்டு போகிற, சாப்பிட்டுட்டு போறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும். பட் அப்போவும் இந்த இது வந்து ஃப்ளை ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக தான் இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், வேகமா எனக்கு தெரியும் நீ வந்து இதில் வந்து உள்ளே வந்தவங்கெல்லாம் என்ன ஆனாங்கங்கிறது, உன் பேண்ட்ரியில் என்ன இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும், நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் அதை நான் பார்க்குறதுக்கு நான் என்ன செய்யலை, வரல. ஆனால் அது சொல்கிற விதம் பொலைட்ஃபுல்லாக, ரொம்ப பொலைட்டாக சொல்லும். எப்படி, கைண்ட் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லும். ஸோ எத்தனை விஷயம் காமிச்சிது. ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் பார்த்தீங்கன்னா, என் வீடு பார்லர் வந்தால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ப்ரிட்டி திங்ஸ் இருக்கும், வைண்டிங் ஸ்டேர் நல்லா அழகாக சுற்றி என் வீடு போகும், நீ வந்து பார்க்க வரலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பார்க்கும். அடுத்து அழகான பெட்டு வச்சுருக்கேன், கர்டன்ஸ் இருக்குது, உள்ளே வந்து நீ படுத்துக்கலான்னு சொல்லி கேட்டு பார்க்கும். அடுத்து தேர்ட் ஸ்டான்ஸால் சாப்பாடு வச்சுருக்கேன், நல்ல டெலிஷியஸ் ரொம்ப டேஸ்டி ஃபுட்லாம் நான் வச்சுருக்கேன், நீ வரலான்னு சொல்லி பார்க்கும். ஆனால் அந்த 3 இதுலேயுமே அந்த ஃப்ளை ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை, நான் வரமாட்டேங்கிறத ஸ்ட்ராங்காகவே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் கிவன் தேர். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா I'm recapitulating the 3 stanzas once again. So in the first stanza, the spider tries his best to trap the fly into its parlor with the promise of pretty things to see, but the fly refuses and says it will never visit because it knows whoever goes there is never seen again. So that is one thing. And in the second stanza, the spider tries a different tactic, isn't it? It shows love and concern, offering her and also offers her a comfortable place to sleep. Again the fly refuses, citing the disappearance of others who have already accepted that offer. So it was very smart enough to turn down that offer. And finally in the third stanza, the spider asks what it can do to prove its motives are pure, isn't it? So it says it will offer her lovely food, but once again the fly refuses, saying that it has heard about his pantry and the fly is not interested to see that. Yes. So with this, let's stop here, my dear students, and let's continue with the other few stanzas in our next class. Till then, take care and stay safe. Thank you all.